ABC Limited's shares are currently selling at 13 per share. So current market price is 13 rupees. There are 10 lakh shares outstanding. The firm is planning to raise 20 lakhs to finance a new project. So current market price വന്നിട്ടുണ്ട്, എത്ര shares ഉണ്ടെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, then how much they need. 20 lakhs is required to finance a project. We are required to compute what are the ex-right price of share and value of right. So ex-right price of share കണ്ടുപിടിക്കണം, that is after the right issue how much is the price of share, and value of a right. മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. So first one നോക്കാം. The firm offers one right share for every 2 shares held. So 2 sharesന് ഒരു right share വീതം. തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതാം. എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് 10 lakh, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസ് 13 rupees, and fund requirement is 20 lakhs. Right issue 1 for every 2 shares held. So total number of shares is 10 lakh. So 10 lakh into 1 for every 2 shares held, 1 by 2. So 5 lakh right shares issue ചെയ്യണം. And what is the price of right share? So 5 lakh shares are issue ചെയ്യുന്നത്. Fund required is 20 lakhs. So 20 lakh divided by 5 lakh, 4 rupeesനാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റനിൽ എക്സ് റൈറ്റ്സ് പ്രൈസും വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ഷെയറും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ എക്സ് റൈറ്റ് പ്രൈസ്? ഫോർമുല ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻറ്റു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് ന്യൂ റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഇൻറ്റു റൈറ്റ് ഷെയർസ് പ്രൈസ് divided by existing share plus new right shares. So existing, how many shares we had? 10 lakh into market price is 13 plus new right shares is 5 lakh into market price is 4 divided by 10 lakh plus 5 lakh. So X right price is 10. So 10 is after the issue of share, the total price of share is 10 rupees. വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ഷെയറും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ഷെയർ ഇസ് എക്സ് റൈറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് റൈറ്റ് ഷെയർ പ്രൈസ്. എക്സ് റൈറ്റ് പ്രൈസ് ഇസ് 10 ആൻഡ് റൈറ്റ് ഷെയർ പ്രൈസ് ഇസ് 4. സോ വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ഷെയർ ഇസ് 6. വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ഷെയർ പെർ ഷെയർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ഷെയർ 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ഷെയർസ് ഉണ്ട്? ഫോർ എവറി 2 ഷെയർസ്. സോ 6/2 ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് പെർ ഷെയർ. Second part of the question, the firm offers one right share for every 4 shares held. So 4 shares in one right share വീതം. So right issue of 1 for every 4 shares held. Same method. So number of right shares to be issued, total number of shares divided by 4, 2,50,000. Price of right share is fund requirement divided by 2,50,000, 8 rupees. X right price 12. So value of right will be X right price minus price of right share 4. Then value of right per existing equity share is 4 divided by, for every 4 share 4 you will get 4 divided by 4. 1 will be the value of right per existing equity share. Third part of the question, how does the shareholders wealth holding 100 shares, so 100 shares holding in the shareholders in the wealth change from 1 to 2? How does right issue increases shareholders wealth? Okay, so രണ്ട് കേസിലും shareholders wealth calculate ചെയ്യണം. So first കേസിൽ wealth of shareholder എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Value of all shares after rights minus amount paid for right shares. So after right issue, how much shares he will be holding? Already 100 shares are holding under. So 100 divided by 2 into 1. 1 right share for every 2 shares held. 50 would get. So total 150 shares are holding under. And after the right issue, the X right price is 10. So the price of the share, value of share after the right issue is 1,500. Then how much is spent for the right shares? So right shares are 350. 50 into right share the price is 4, 200. So the net wealth is 1,300. Similarly in second part, one right share for every 4 shares held. So value of all share after right issue will be how much? 100 shares. മൊത്തം എത്ര shares held ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 100
right shares plus 1 right share for every 4 shares held. So 100 plus 25, 125 shares ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് into X right price is 12. So value after right issue is 1500. Then how much is the amount paid for rights? So right is 25 shares. Price of the right share is 8. So 25 into 8, 200 is paid. So net wealth of the shareholder is 1300. Question number 4. On the base of the following information, current dividend തന്നിട്ടുണ്ട്, discount rate KE തന്നിട്ടുണ്ട്, growth rate 2%. Calculate the present value of stock of ABC. So present value എന്ന് പറയുന്നത് current price. So P0 is equal to D0 into 1 plus G divided by KE minus G. Current dividend D0 is given 2.5 into 1 plus growth rate is 2% divided by KE is 10.5% minus G is 2%. So you will get the P0 as 30. Is its stock overvalued? If stock price is 35. So stock price 35 ആണെങ്കിൽ അത് overvalued ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ROE 9%, EPS 2.25. Show detailed calculation using PE multiple approach and earnings growth model. So PE approachലും earnings growth modelലും price compute ചെയ്യാം. So PE approach എന്ന് പറഞ്ഞാൽ price earnings multiplier approach. So we need to calculate the PE. PE is 1 divided by return on equity. 1 divided by 9%, 11.11 ആണ് PE. So the market value of share will be 2.25 into 11.11. 25 will be the value of share. So market price 35 ആണ്. As per PE approach it should be 25. The value of share is 25, which is less than the actual stock price 35, means share is overvalued. Then using earnings growth model, we have to compute whether the stock is overvalued or undervalued. So earnings growth model P0 is equal to EPS 1 divided by KE minus G. So EPS 1 is EPS 0 into 1 plus G. EPS is 2.25 into 1 plus growth rate is 2%, which is given in the question, divided by KE minus G 32.79. So actual stock price is 35. Even using earnings growth model also, P0 is lesser than the actual stock price. So the stock is overvalued.